play out this entire clip of Sheikh Hasina once again, where she questions the legitimacy of elections being organized in Bangladesh by Yunus, who is a proxy for foreign interests in Bangladesh. আমি ইউনুসকে আহ্বান করি, আসেন আমার সাথে নির্বাচন করেন, যে কোনো কনস্টিটুয়েন্সিতে আসেন, দেখি কে জিতে, কাকে জনগণ ভোট দেয়। আজকে নির্বাচন দিয়েছে, কেন আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে না? কেন আওয়ামী লীগে ভোট দিতে পারবে না? অবশ্যই আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করতে দিতে হবে, আমরা নির্বাচন করতে চাই। হ্যাঁ, 2014 সালে বিএনপি ইলেকশন করে বয়কট করেছে, 2024 সালে তারা বয়কট করেছে, 2018 সালে একটা সিটে একের অধিক তারা নমিনেশন দিয়েছে। 300 সিটে যদি 700 নমিনেশন দেয়, তবে নিজে মারামারি করে নিজেই উদ্যোগ করেছে। এখানে আওয়ামী লীগের দোষটা কি? কিন্তু 18 সালের নির্বাচন নিয়ে সেটাকে বিতর্কিত করে, এটা তো ইউনুসের মেটিকুলাস ডিজাইনের অংশ। সব তথ্য বের হচ্ছে এখন। আজকে আমি বলবো যে আমাদের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতা, মেহনতি মানুষ, নারী সমাজ, সকলে যে যেখানে আছেন সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটা কোনো নির্বাচন হচ্ছে না, এটা নির্বাচনের একটা খেলা। এখান থেকে কোনো জনগণের ম্যান্ডেট আসবে না। নির্বাচন নামে একটা প্রহসন হচ্ছে, যেখানে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করতে পারে না, সেটাখানে আবার নির্বাচন কিসের? অন্তত 50% ভোটারের আমাদের পক্ষে আজকে আমাদের নির্বাচন করতে দেবে না কেন? আমি ইউনুসকে আহ্বান করি, আসেন আমার সাথে নির্বাচন করেন, যে কোনো কনস্টিটুয়েন্সিতে আসেন, দেখি কে জিতে, কাকে জনগণ ভোট দেয়, তখন না বুঝতে পারবো। সেটা তো করতে পারবে না, সে সাহস নাই। কারণ রক্ত চোষা আর কেউ ভোট দেবে না, জানে তা ভালো করে। গরিবের রক্ত চুষে খেয়েছে তো, আর টাকা পাচার করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় করেছে, বাংলাদেশে কোনোদিন 1 টাকাও বিনিয়োগ করেনি, তো তার আবার কে ভোট দেবে? সেই জন্যই তো ভোট চুরি করে ক্ষমতা আসতে চাচ্ছে। এখন ক্ষমতা ডাকাতি করে নিয়েছে, আর ভোট চুরি করে তার অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার প্রচেষ্টা। আমি দেশের সকল মানুষকে আমি বলবো, আপনারা এইরকম অন্যায় অবিচার চলতে পারে না। অবশ্যই যারা আপনাদের পরিবারের উপর হামলা করেছে, আপনাদের উপর নির্যাতন করেছে, একদিন তার বিচার হবে। শুধু নাম ঠিকানাগুলি রেখে দেন, সব নাম ঠিকানাগুলি রেখে দেন, ভুলবেন না। এটার জন্য মনে থাকে, আওয়ামী লীগের আবার নিয়ম আছে। আওয়ামী লীগ খুব উদার, যত মায়ের খাক গুতা খাক, আবার ভুলে যায়। 2001-এ বিএনপির হাতে নির্যাতিত হয়ে পরে তো আর কেউ কোনো কিছু বলেনি, এবার আর ছাড়া নাই। ইনশাল্লাহ দিন ফিরে আসবে, বাংলাদেশের জয় একদিন হবেই, জনগণের জয় হবে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী ইউনুস, সে কিভাবে আওয়ামী লীগকে ব্যান করে? তার কি অধিকার আছে? তাকে আমি প্রশ্ন করি যে সে কি জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতা এসেছে, জনগণের ভোটে ক্ষমতা এসেছে? তা তো নয়। আর তারপরে আওয়ামী লীগকে ব্যান করে, তার কি কোনো অধিকার আছে আওয়ামী লীগকে ব্যান করার? তার কি কোনো অধিকার আছে যে আওয়ামী লীগের কেউ ভোট দিতে পারবে না বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না? কেন পারবে না? সেটাই আমার প্রশ্ন। এই লাশের উপর পাড়া দিয়েই তো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ক্ষমতাটা দখল করেছে, এটা কারো ভুললে চলবে না। কোটা আন্দোলন, কোটা তো আমি বাতিল করে দিয়েছিলাম, কোটা তো ছিল না। তারপর ছাত্রদের সব দাবি মেনে নেওয়া হলো। যেই সব দাবি মানা হলো, তখন আসলো কি 9 দফা। আচ্ছা, 9 দফাও যখন মানলাম, তখন আসলো 1 দফা। আমি তো আগেই সকলকে সতর্ক করেছিলাম যে আন্দোলন কোনো ছাত্রদের আন্দোলন না, কোটা আন্দোলন না, এটা হলো সরকার উৎখাতের আন্দোলন। ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকটাকে পেয়েছিল একটা সোনার ডিম পাড়া হাঁস। এইটা ভাঙিয়ে সব জায়গা থেকে সে টাকা যে কামাই করতো, ওইটাই ছিল তার একটা মানে আমব্রেলা, একটা ছাতার মতো। এটাকে ব্যবহার করে করে সেসব দেশে বিদেশে তার ভালো মানুষের একখানা চেহারা দেখায় দেখায় সেখান থেকে টাকা কামাই করতো এবং অর্থ আত্মসাৎ করতো। তার যে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন, সেটা ঢাকা দিত ওইভাবেই, গ্রামীণ নাম ব্যবহার করে করে। ইউনুস ক্ষমতা আসতে না আসতেই প্রত্যেক কারাগারে যত জঙ্গি, সন্ত্রাসী, খুনি যারা জেলে ছিল, সবাইকে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। প্রশাসনে আমরা দেখি যে সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, সবার বিরুদ্ধে মামলা। আর আমরা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী, আমাদের সহযোগী সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বা আমাদের 14 দলীয় নেতা, সবার বিরুদ্ধে মামলা হামলা দিয়ে তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার বিরুদ্ধে তো কি, আমি নাকি মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছি। আজকে বাংলাদেশে যে প্রতিদিন হত্যা হচ্ছে, মানুষের জীবন মান কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব গতিতে মানুষ দিশেহারা, মানুষের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, ওগুলি কি মানবতা রক্ষা করা? আজকে আমার 1.5 লক্ষর উপর নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে, এর মধ্যে অনেকে টাকা পয়সা কোনো মতো খরচ করে জামিন পেয়েছে, আবার কেউ যদি একটা জামিন পায় তাকে আরও 5টা মামলা দেয়। কাজে এর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে, মানুষকে রক্ষা করতে হবে। আমি জানি আমাদের নেতা কর্মীদের উপরে যে অকথ্য অত্যাচার চলছে, যার জন্য মানুষ দিশেহারা। আমি তো দেশ ছেড়ে আসতে চাইনি,
আমি ভেবেছিলাম ঠিক আছে, আমার বিরুদ্ধে এত আন্দোলন, আমি টুঙ্গিপাড়া চলে যাব। কিন্তু আমাকে তো একেবারে মানে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি দেশে ফিরবো, নিশ্চয়ই ফিরবো। ইউনুস ভেবেছে কি 1 মাঘে শীত যায় না, আর আমি তো আছি, যত দূরেই থাকি আমার মনটা আপনাদের মাঝেই আছে। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, দেখা হবে খুব শীঘ্রই। খোদা হাফিজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। This was former Bangladeshi President Sheikh Hasina talking exclusively to News9. We still have Ambassador Veena Sikri with us. Ma'am, if you're able to hear me, Brijesh Pandey this side. I wanted to ask you, very aptly summed up before we replayed the bite, replayed the entire conversation of Sheikh Hasina exclusively on News9. I just want to understand, ma'am, that, that given the fact that, that the Western world is backing Muhammad Yunus. So do you think that this spanner in which, she has clearly illustrated about how that this is not a student movement or a quota movement, but it was a ploy to oust her government. She came clean on, 2014 and 18. But do you think that this is going to have any kind of impact in the elections, ma'am? Given the fact that Western world is backing Muhammad Yunus and in a sense, providing a sense of legitimacy to his government, ma'am? I think that this question, two factors. One is exactly the points of what Prime Minister Sheikh Hasina has said about the previous elections held under her prime ministership, and how I think that Muhammad Yunus, while criticizing Sheikh Hasina for those elections on wrong grounds, is now doing exactly what he is accused Sheikh Hasina of doing. In every matter, Muhammad Yunus has been just a mouthpiece of the Jamaat-e-Islami. He has done nothing on his own. He has actually condoned the control of the media. He's condoned all the killings, and he's even blankly denied about the acts against atrocities. I think the people of Bangladesh do not support Muhammad Yunus. That is the point, that 70% of the people of Bangladesh do not support Muhammad Yunus. 70% of the people of Bangladesh in a Pratham survey said that Awami League must be allowed to participate in the elections. Not that they're going to vote for Awami League, but they must be allowed. People of Bangladesh want free, fair and inclusive elections. I think this message has to go out to the world. And the question of inclusivity has to come up very strongly, because these elections are otherwise fake elections. And also attention has to be drawn to the referendum as well. I mean, I look at the comparisons. We've had color revolutions in South Asia. There was an attempt in Pakistan. There was actual revolution in Sri Lanka and in Nepal also. In Sri Lanka, Rajapaksa was deposed and sent away, came back, but his party took part in the elections. They may not have got votes, but they took part. Similarly, former Prime Minister Oli stepped down, and now his party is taking part. On what basis does Muhammad Yunus say that Awami League activities are banned? Only because he wants the vote to go to the Jamaat-e-Islami. And I think if the Awami League workers stay away from the elections and the referendum, they should not participate either in the referendum or in the elections. And the elections will be exposed for what they are, completely hollow, that they're not supported by the people of Bangladesh. And the fact of the Western countries condoning this kind of insecurity and instability in our neighborhood, that's why it is a great security threat for India, because it is being actively encouraged. And then they come to Delhi and say that, but Muhammad Yunus is doing very well, everything in Bangladesh is fine. That is because the media is controlled and they're not allowing the message to go to the West. So I think we have to take this up very strongly. The elections should be called out for what they are, exactly as Prime Minister Sheikh Hasina has said. And I think we should not recognize the results if they are not credible. If elections are not going to be credible, why should we recognize the results? So I think all these factors are very important. So what is the road ahead as far as the Indian government is concerned, ma'am? Because, the situation with Bangladesh is already downhill, and, they are like acerbic attack, a vitriolic attack on India. And also we have seen how the minority Hindus are being killed. And, other than paying lip service, Muhammad Yunus government is not providing them any kind of security whatsoever. So how do you think that the Indian government should proceed, ma'am, to make sure that A, the relationship doesn't go downhill completely, and B, they are also able to expose and, voice their concern and make sure that the world listen about the kind of fast that is going to take place, in lieu of elections being held in Bangladesh by Yunus government? Look, first of all, relationship going downhill with a regime which is not even legitimate or constitutional, that is neither here nor there. If somebody usurps power and then you say you want to maintain the relationship, of course we have to talk to them on matters of day-to-day and border and this and that. There's so many issues on a day-to-day basis, and that's why we have been talking to the government on that basis. But we know that Muhammad Yunus government has not reciprocated in any way.
They've only been saying negative and nasty things about India and clearly showing they don't want a good relations with India. The way Pakistan is now trying to re-embed themselves in Bangladesh to the pre-1971 situation. I think we have to understand where our security interests are, because if you have the pre-1971 situation coming back to Bangladesh as it is, everything that was there pre-1971 is now happening again. Pakistan's role is very strong again, so the security aspects for India are very real. This is exactly why 1971 happened, because of what Pakistan was doing there. So that is one thing. So we have to look at our own security interests. Secondly, we should be ready to call out the elections. If they're not inclusive, they're not credible. That's all. And how can you do business with a non-credible government, which has let the election be free, fair, and inclusive? Then whoever is elected by the people in free, fair, and inclusive elections, the government of India will be prepared to talk to them. We have no, we're not saying that only one person should be elected or only one party should be elected. We are saying there should be free, fair, and inclusive elections. This is what the government of India has been saying quite categorically, and I think we should keep on with that. And the question of inclusivity should come in even at this late stage, because there is no way, there should be no referendum at all, because that's illegal, unconstitutional. I think all these things have to be called out. You can't make a referendum with 43 points, say yes or no to 43 points. The referendum, the July Charter, has not even been circulated. So, I think these are very important issues, and as the closest neighbor of Bangladesh, we are fully within our rights to talk about it. Well, absolutely, ma'am. We have right to talk about, but how do you think that that the India is able to make Western world see it? Because yes, we should not recognize an illegitimate government in which one party is being banned completely illegally because there is no locus standi and part of Muhammad Yunus, and she has taken Muhammad Yunus to cleaners in the phono interview. But the fact of the matter is that, ma'am, since his backing is there from Western world, especially US and UK, and the kind of support which is being provided to Muhammad Yunus, how far do you think India can go to make sure that Yunus government listens to our concerns, and also the fact that that we have been calling this as an illegitimate government as far as Bangladesh is concerned, ma'am? Look, first and foremost, the views of the people of Bangladesh are most important. That is the first point, right? Yeah. And I think that that the fact that Prime Minister Sheikh Hasina is saying this so categorically, and we know, and Yunus knows, the UK and USA, all the Western countries know that the Awami League vote bank is still intact. In fact, Awami League activities were banned only after the Jamaat-e-Islami realized this. They thought that with the Awami League gone, Sheikh Hasina having left the country, the votes would automatically shift to them, but it hasn't happened. So I think that first and foremost, we have to point out what the people of Bangladesh are saying. And, these various national opinion surveys and so on, number one. Number two, I think the security situation in Bangladesh is something that is there for the world to see. They are pretending, ostrich-like, head in the sand, that it doesn't exist. But India has to bring that out, that the security elements, the insecurity elements of the situation in Bangladesh are affecting India, are affecting us across the border, because you have all these people being, tortured and murdered. Not only the minorities, but look at the Awami League, look at the media, look at the women. Women are not being allowed. So it's a completely a dictator state. And I think for India as a neighboring country to call it out is no problem. If you say this on the world stage, say it to the human rights, go say it to the UN. I mean, I'd like to see how you can have a situation where it can be denied. So I think calling it out on the basis of facts and figures, not on the basis of speculation, is a very important aspect that has now to be done, because we know that the alternative is a complete disaster, because they attempt to foist a fake election and a fake government on the people of Bangladesh will only mean more instability. The point is that people are not going to accept it even if it happens. There will be continued instability. There will be continued violence. You think the 50% who are being disenfranchised in this election, they will accept it? No, they won't accept it. So there will be more killing. The Jamaat-e-Islami wants to come to power. The BNP is staying quiet about everything, pretending to be democratic, but we know they are not. In fact, there are accusations that even Tariq Rahman has double passport, has two passports. And in the Bangladesh election law, that's not allowed. In fact, the NCP has been demonstrating against the BNP on this count. That so many people with, have filed their nominations on fake premises. So when an election is being held on entirely fake premises, I think, and this is all very well known, standing by and closing our eyes is not going to help at all.
Well, that was former Indian diplomat, Ambassador Veena Sikri joining us. Brijesh, input editor, News9, thank you for joining me on the broadcast. An open challenge from the Bangladesh Prime Minister former Bangladesh Prime Minister saying that she was challenging Yunus to come and contest against her in any constituency. And let's see who the people vote for. Time for us to slip into a quick commercial breather. Keep watching News9. This is India's #1 news network, and you're watching News9, English news as it should be. Loser. लाइफ हो या इन्वेस्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड अपनाओ और थोड़ी हैवी लिफ्टिंग एक्सपर्ट्स को भी करने दो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Being a chef, it's my priority to deliver taste in a plate with good presentation, unique innovation. You need to explore, you need to experiment. You observe the people, make them happy, make them feel happy, and in the end, you are smiling. That's the most important thing. When drinking water turns deadly, it demands answers. What is really going on there? News9 brings you Imagine water that you drink. contaminated drinking water in Indore, revealing a disturbing link to at least 15 reported deaths. Typhoid outbreak in tribal areas. 104 patients. After 15 people were killed. Foul, frothy water from taps. You would assume it's safe. It turned deadly. How is that happening? Different cities. One national crisis. Bharat. Quest for clean water. News9. In your interest. Light, camera, and action. Kick back, relax, grab your favorite snack because News9 is here with your weekend dose of entertainment. It's time to take a deeper dive into the buzzworthy happenings of the entertainment world. From celebrity gossips to exclusive conversations, from nostalgic moments to News9's pick of the week. Don't worry, we've got you covered here. And I hope you've grabbed your popcorn by now because News9's page 3 is here to serve you everything that we call entertainment. So do stay tuned every Saturday and Sunday, 2:30 p.m. This isn't a trail of peace. This is pressure overload. A hill built for 1,000, forced to carry lakhs. Instead